வீடு பூவமுடி கைகாதம்ப சோர வீடு சோத்தாலே சொனகட்டவன் சொல்லாலே வேறும்பட்டான் வேறுபட்ட அண்ணமார வேறொரு பண் தேடிக்குள்ள தேடி எடுத்தாலே திருவாளி மோதிரத்த கண்டு எடுத்தாராம் கனையாளி மோதிரங்க எடுத்தாடி தங்கையாலே 7 பொட்டி சாராயத்த பார்த்து வாடி தங்கையரே 10 பொட்டி சாராயத்தை சாராயம் அப்பாலோ சரியான கல்வாப்பா கல்லு வேரியனப்பா கணவரிய பாவாட ராஜனுக்கா பூவாலே பந்தலின்னா பந்தலா வரையம்மா பனியா வர பூத்ததைன்னா மரங்கள் எல்லாம் பூவா சோரிய கண்ட காய்ச்ச மரங்கள் எல்லாம் காயா சோரிய கண்ட காயாச்சே பூவாச்சே கண்டு வர நாளாச்சே கொள்ளாரி போகுதப்பா பதவனும் தென்மாதுரம் போனாலும் தேசியனே காணலாமா வடமாதுர போனாலும் வட்டவனை காணலாமா தோணுதம்மா கல்வாளந்த கல்கோட்ட பார்க்க பார்க்க தோணுதப்பா பாவினுட கல்கோட்டை மதையிலே கொடி பாறைக்க கொடியா சுத்தி அவன் பாறைக்க மலையில கொடி பாறைக்க மலையில நான் பாறைக்க. On December 26, 2004, a destructive tsunami struck large parts of the Indian Ocean, killing more than 300,000 people and severely affecting the livelihoods of many more. In most cases, the victims were poor families that depended directly or indirectly on the sea for their livelihood. In Tamil Nadu alone, more than 8,000 people lost their lives, 125,000 houses were lost, and more than 1 million people were directly or indirectly affected. For instance, this GIS map made by DMI shows that in Puducherry village, 61 out of 67 houses were completely destroyed. Krishna is one such victim. Being a widow, she lost her only son and grandson to the tsunami waves in December 2004. Faced with an uncertain future, she sent her daughter-in-law back to live with her parents and now lives by herself. என்ன இந்த பேனுக்கார் வந்து என்னை ஏற்றி போட மாட்டாங்க. பேனுக்காரங்களா? எப்படி புள்ள மாட்டிக்கிட்டாரு கடல்ல? புள்ள இந்த விட்ட தான் இருந்ததுப்பா. பிள்ளையும் தவுக்கணும் பிள்ளையும் ஒரு வீட்டில் The Disaster Mitigation Institute or DMI arrived in Tamil Nadu on December 27th and held meetings with government officials to identify villages in need of immediate relief. Local government officials identified 15 badly affected villages in 3 districts of coastal Tamil Nadu and in the state of Puducherry. Through consultations with affected communities and their panchayats, shelter emerged as their biggest need. DMI put the panchayats firmly in charge of all relief and rehabilitation activities. DMI facilitated these activities through financial and technical support. The basic thing that when we are talking about any temporary relief or temporary shelter, temporary livelihood or something like that, we don't know that what could be the time frame for the temporary. And ultimately even we have experienced in Bhuj also, in Rats also, the temporary period is too long for them. Based on lessons learned elsewhere, DMI ensured that all its relief and rehabilitation efforts are led by the community. They have to purchase construction materials, organize labor, and so on. All this is done on the local market. This supports the recovery of the local economy. The local fisherman panchayats allots the house to the most needy families. In Puducherry village, the demand for houses constructed by DMI was so high that the panchayat decided to allocate houses by drawing lots. தற்காலிக வீடு மொத்தம் எங்கள் ஊரில் கட்டி கொடுத்தது 200 வீடு. டிஎம்ஐ நிறுவனம், குஜராத் நிறுவனத்தை சேர்ந்த டிஎம்ஐ வந்து 100 நிறுவனம், 100 வீடு.
அதில் வந்து குஜராத் கட்டி கொடுத்த நிறுவனம் நல்ல தரமாக இருந்ததால் அதுக்கு வந்து போட்டி போட்டுன்னு அந்த வீடு எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் இருந்து 250 பேரும் அதில் போய் குடியேறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விவரம் தெரியாது இருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் எலெக்ஷன் வச்சோம். சீட்டு குலுக்கி போட்டு தான் நாங்கள் இடத்த தேர்வு பண்ணோம். அதில் வந்து 100 பேருக்கு அதிர்ஷ்டம் உள்ளவங்க அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டாச்சு. 150 பேர் நாங்கள் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத ஆள் வேறு ஷெட்டில் போய் சேர்ந்தோம். வேறு ஷெட்டில் போய் சேர்ந்து இது வரைக்கும் அந்த வசதியும் இல்லை. தரம் மட்டும் போட்டு கொடுத்துறாங்க. கதவு இது எதுவும் போடாத அப்படியே இருக்குது. அந்த கவர்மெண்ட் வீட்டில் சுத்தமாக தர கூட போடாமல் ஒருத்தர் கூட நாங்கள் குடி போகாத அப்படியே இருக்குது. அந்த வீட்டில் யாரும் ஒன்றும் குடி போகலை. ஆனால் குஜராத் நிறுவனம் கட்டி கொடுத்த வீட்டில் 100 வீட்லேயும் 100 குடும்பம் போய் இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. மழை இதுக்கு வந்து DMI provided financial and technical support and training. For instance, the communities were given a fire drill to ensure that they knew how to respond in case of fire. குஜராத் நிறுவனம் தான் வந்து எங்களுக்கு க்ளீனிங் பண்ணுற வேலை கொடுத்துச்சு, ஊரெலாம் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் வந்து கயிறு திரிச்சான், அடுத்தது மெழுகு வத்தி இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்த சம்பளத்தில் தான் நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணோம். வாங்கின பொருள் ரிப்பேர் பண்ணது எல்லாமே அவங்க கொடுத்த சம்பளத்தில். அப்புறம் சின்ன சின்ன மருத்துவ உதவி, மருத்துவ பசங்களுக்கு வந்து டாக்டர் செலவுலாம் பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த காய்கறி பதார்த்தம் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு யூஸாக இருந்தது. அது வந்து அட்டையில் அடிச்சிருக்கிறாங்க, உள்ளே இருக்க முடியல, ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அது நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்குது, கீத்தால் கட்டுனது, அது ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது. ஆனால் எங்கள் ஊர்க்காரங்க தான் அதை மாதிரி கீத்து கட்டி கேட்டாங்க. அவங்க குஜராத்காரங்க கட்டி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. இவங்க வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு கட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டாச்சு இந்த அட்டையில். அப்படியே வீடு இல்லாததுனால இதிலே இருந்து நாங்கள் குடும்பம் பண்ணின்னு இருக்கிறோம். நாங்கள் டோர் கிடையாது, லைட்டு கிடையாது, தண்ணி பம்பு அது கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. இதில் வெறும் டென்ட்டு மட்டும் அடித்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாச்சு. அவங்க குஜராத்துக்காரவங்க கொட்டா கீத்தால கொட்டா போட்டு பைப் போட்டிருக்காங்க, லைட்டு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, தரை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, டோர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, எல்லா வசதியும் அவங்க செய்திருக்காங்க. DMI has built up extensive experience in the field of community-based disaster mitigation and participatory disaster relief and rehabilitation. Lessons learned from one disaster are implemented during the next disaster. For instance, the Gujarat earthquake taught DMI that temporary housing is used for a much longer period than intended. Hence, it is important that even temporary housing is of durable quality. Finally, DMI adheres to the sphere standards to ensure that its relief and rehabilitation programs meet internationally agreed quality standards for such operations. DMI is one of the few disaster organizations that work on all levels, from policy formulation and training to actual implementation of community-led relief and rehabilitation and mitigation programs. The strength of DMI's approach lies in that the needs and demands of the local communities are better met. Houses are of a higher quality and relief provided is tailor-made. The local communities are actively involved in rebuilding their own lives instead of being turned into hapless victims asking for support. Consequently, the recovery process is faster and less external resources are required as local available resources and capacities are mobilized. Disasters are seen as an opportunity for development. Hence, DMI seeks to make local communities less vulnerable for future disasters. However, there are challenges that need to be overcome as well. The different pace at which government, NGOs and communities recover, limiting choices for communities to select from the homogeneous public policy, and there is no clear time horizon for the recovery process. In keeping with this philosophy, DMI has been focusing on providing alternate livelihoods to the local people. This is critical as most fishermen have not received new boats yet and do not have any other sources of income. நம்ம உழைப்பு தான் முக்கியம். அது ரைட்டுங்க. வேற என்ன தேவைகள்? ஏதாவது ஒரு உழைப்பு இருந்தீங்கன்னா
அந்த பழப்பு வச்சு நாங்கள் பழச்சிக்குவோம். வச்சுக்குவோம். பழப்பு தான் எங்களுக்கு. எங்களுக்கு பழப்பு தான் வேணும். நாங்கள் பழச்சி சாப்பிடணும். DMI has trained women to make coir from natural fiber, which is also being used for the construction of temporary shelters. DMI only starts working in a village on invitation of the local fishermen panchayats, also called the Meenavar panchayats, as well as through the government, in particular the district collector. DMI approached the collector for the selection of most needy villages and ensures the government is updated on progress regularly. Rather than providing blanket relief, DMI consulted with the members of the community to find out about their immediate needs. Moreover, DMI actively involves community members in the decision-making process and the actual relief and rehabilitation. This collaboration with local communities has ensured the rehabilitation process is smooth and effective. பஞ்சாயத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த கட்டுமான பணியை முழுமையாக டிசாஸ்டர் நிறுவனத்தினுடைய எல்லா உதவியும் அவங்கக்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி வாங்கி எல்லாத்தையும் A to Z அவங்களே முழுமையாக இருந்து கட்டி கொடுத்து பயனாளிகளை வந்து விட்டு கொண்டு விடுற வரைக்கும் முழுமையாக பஞ்சாயத்தே முழுமையாக ஏற்று செயல்பட்டு இருக்குது. எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாத. ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாருக்கும் போட்டி இருக்குன்றதால ஒரு கூடி பேசி நெகிழ்ச்சி அடிப்படையில் எல்லாமே செஞ்சு பஞ்சாயத்தாக முடிச்சிருக்குது. Till date, DMI has constructed almost 1,400 houses in 15 villages for poor families who lost their houses because of the tsunami. The unit price of each house ranges between 5,000 to 7,500 rupees. DMI realizes that rebuilding livelihoods of the disaster victims is the most efficient route towards full recovery and reduced vulnerability of the people. It helps people to restart their normal life and generates the resources needed for other repairs. Moreover, rebuilding livelihoods forces people to come out of the relief syndrome of a passive recipient of aid and take charge of their own lives again. DMI's experience shows that communities have the capacity to recover if provided with resources, time, and opportunities.